Hello everyone, welcome to EWB courses. My name is Hemant Kumar. I'm a software developer and IT trainer. I'm working with LLMs, AI applications, web developments, and different areas. I have 5+ years of experience in this particular area. So we quickly roadmap that we are today discussing about artificial intelligence and machine learning. Before I will start, I would like to ask, what is AI? అంటే మీకు ఏ అంటే తెలుసా లేదా ఇదే ఫస్ట్ టైం ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి నేర్చుకోవడం ఇంతకు ముందు ఏమన్నా నాలెడ్జ్ ఉందా లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ సమ్ నాలెడ్జ్ జస్ట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ న్యూ టు దిస్ కోర్స్ జస్ట్ పోస్ట్ ది థమ్ సింబల్స్ గైస్ సో టుడే ఐఎమ్ నాట్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ థియరీ ఈ రోజు మన థియరీ గురించి ఏమంటే లైక్ రొటీన్ థియరీ అలా కాకుండా లైక్ we will discussing about things like how it will came, how it will build, and your career guidance, how the market will be going on today's software market. So these things we're discussing in the today's session, guys. So quickly I share my screen. Just confirm it if it is visible or not. If my screen is visible, just post the thumb symbols, guys. I think my screen is visible. Yes. Thank you. Please. Yeah. Today's session is artificial intelligence machine learning. So basically, what is artificial intelligence and machine learning? In the name, it is a artificial intelligence. Like it is some model. It will think and analyze and give the answers. And machine learning, machine can learn from the data. So without any delay, we are going to course. So let's see the questions. We are daily using ChatGPT, Google Assistants, and Face Unlock, YouTube and Netflix recommendations, Flipkarts, Amazon. These are all are AI integrated, and we raw fact is we are in AI world, right? So everywhere AI will be integrated. So uh, we have some needs, right? Food, cloth, water. We have these needs every day. So AI also is one of the needed thing right now. We can learn AI definitely. If it is a student, it is a employee, it is a woman, it is a man, everyone, anyone. Like you are using AI, right? So you need to learn. It is a must, and it is a must and important thing right now. So whenever we can use anything, you need to learn like how it is working in internally, how it will track. Like we are using AI, so AI can track your personal life, everything, right? So basically, we have to know about AI. సో వై వి లర్న్ ఏ సో అసలు ఏ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి సార్ మనకి యూజెస్ ఉంటాయా నా కెరియర్ ఉంటుందా అసలు నేను ఏ కంపెనీస్ లో జాబ్ చేయొచ్చు ఇలాంటి డౌట్స్ ఉంటాయి కదా మీకు సార్ ఏ నేర్చుకుని ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్ లోనే ఉంటామా బయట ఏ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళినా ఉంటుందా మనకి జాబ్స్ సార్ నేను బయాలజీ స్టూడెంట్ నాకు ఏ ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది సార్ నేను ఒక డాక్టర్ని నాకెందుకు సార్ ఏ హెల్ప్ అవుతుంది సార్ నేను ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ నాకెందుకు సార్ ఏ హెల్ప్ అవుతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా నవ్ డేస్ ఏఐ ఈస్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ గైస్ for example, if you have Amazon, Google, these companies are using AI right now, and they're requesting to their employees use AI to your work culture. Like companies are pushing their employees to work with AI. So AI integration will be a more useful, and it will help to accurate work results. సో ఎప్పుడైతే ఒక ఎంప్లాయ్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తాడో ఆ వర్క్ అనేది అక్యూరెస్ ఫాస్టర్ అండ్ 10x స్పీడ్తో నడుస్తుంది గైస్ సో ఇది సాఫ్ట్వేర్ కి అయితే సార్ బ్యాంకింగ్ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా ఏఐ అనేది స్లోలీ ఇట్ విల్ బి ఇంజెక్టింగ్ సో మీరు ఒక మెయిల్ పెట్టాలన్నా లేదా ఒక లెటర్ రాయాలన్నా యూ కెన్ సింపుల్లీ ఆస్క్ చాట్జిపిటి టు రైట్ ద లెటర్ రైట్ ఎ మెయిల్ సో సింప్లిఫై యువర్ వర్క్ గైస్ సో హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు వచ్చే మిషన్స్ అన్ని కూడా ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది సో యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్ సో ఆ సిస్టమ్ వాడాలన్నా కానీ సో యూ మస్ట్ నో అబౌట్ ఏఐ సో ఆ సిస్టమ్ ఇచ్చిన రిజల్ట్స్ కరెక్టా కాదా తెలియాలన్నా కూడా యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ ఏఐ సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ యూనిట్స్ లో కూడా ఏఐ రోబోటింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఎవరు హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ ఉన్నట్లే లైక్ మీరు ఎక్కడో కూర్చొని ఆపరేట్ చేస్తుంటారు ఆ మెషిన్ విల్ బి వర్కింగ్ సో అక్కడ వాడేదంతా ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ సో ఏఐ అనేది నేర్చుకోవాలి మార్కెటింగ్ ఈ నో డేస్ మార్కెటింగ్ అనేది మోర్ థింగ్
లైక్ ఒక బిజినెస్ డెవలప్ చేసుకోవాలన్నా కానీ, లైక్ ఏదైనా థింగ్స్ చేయాలన్నా కానీ, బిజినెసెస్ కానీ, సంథింగ్ ఎనీ, లైక్ ఏది చేయాలన్నా కూడా మార్కెటింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. బట్ ఎఫిషియెంట్ మార్కెటింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఏ యూస్ చేసినప్పుడు. మీరు ఏ యూస్ చేసి పోస్టర్ మేకింగ్ కానీ, వీడియోస్ కానీ, రీల్స్ కానీ, పోస్టింగ్స్ కానీ, ఎప్పుడైతే మీరు మీ యొక్క వర్క్స్ ఆటోమేట్ చేసుకోగలుగుతారో అప్పుడే కదా మీ యొక్క వర్క్ ఎఫిషియెంట్ అండ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. సో ఏఐ ఈజ్ ఇన్ ఎవ్రీవేర్. And coming to this, yes. So what is a artificial intelligence అంటే ఏంటి? సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇట్స్ ఎ మెషిన్. ఇట్ కెన్ పర్ఫార్మ్ సమ్ టాస్క్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే ఏదైతే మన హ్యూమన్ రిక్వైర్స్ ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మెషిన్స్ అనేవి మనం ఇచ్చిన టాస్క్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాయి. ఏ ఏం చేయగలదంటే ఏఐ కెన్ లెర్న్, ఏఐ కెన్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఏఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది లాంగ్వేజ్, ఏఐ కెన్ థింకింగ్ అండ్ మేకింగ్ డెసిషన్ అండ్ ఇమేజ్ రికగ్నైజేషన్ అండ్ సో అండ్ సో. సో ఈ ఏఐ అనేది ఇంటర్నల్ గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది చిన్న డయాగ్రామ్, ఇక్కడ పిక్చోరికల్ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఈ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకుని తెలుసుకుందాం. సో బేసికల్లీ ఏ అయినా ఒక ఇదే వర్కింగ్ మోడల్ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది. బట్ ఇంటర్నల్లీ ద డిఫరెంట్ ఆల్గోరిథమ్స్, డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ బేస్ అయి ఉంటుంది. బట్ ఈ యొక్క థింగ్స్ అనేవి ఆల్ ఆర్ సేమ్ ప్యాటర్న్స్. అంటే ఒక యూజర్ ఆ మోడల్ డేటాని సెర్చ్ చేస్తుంది, అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సింపుల్ గా యూజర్ అనేవాడు ఆ మోడల్ ని ఒక క్వశ్చన్ కానీ లేదా ఏదైనా ఒక ఎల్ఎల్ఎంస్ కానీ ఏదైనా మనం క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు సింపుల్ గా ఏం చేస్తాయి అంటే డేటాని సెర్చ్ చేసి తన దగ్గర ఉన్న డేటాని, ఆ డేటాని ఒక స్ట్రక్చరల్ వే, ఫిల్టరేషన్స్ అనే ఒక టెక్నిక్స్ అప్లై చేసి మనకి అవుట్పుట్ కింద రెస్పాన్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిరి, అలెక్సా, గూగుల్ మ్యాప్, ఫేస్బుక్, చాట్ జీపీటీ ఇవన్నీ అంతే కదా. మనం అడిగినప్పుడు అవి ప్రాసెసింగ్ అంటే మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, లైక్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నట్టు, ఫిల్టరింగ్ చేస్తున్నట్టు, రన్నింగ్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది మీకు అక్కడ. సో అవన్నీ చేసి మీకు అవుట్పుట్ అనేది బెస్ట్ రిజల్ట్స్ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్కింగ్. సో సింపుల్లీ ఇట్ ఇస్ ఎ మెషిన్. ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ టాస్క్ విత్ నార్మల్లీ రిక్వైర్ హెల్ప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇది నార్మల్ ఏ. ఇది ఏ ఎప్పుడు 90s 50s లో ఈ ఏ వర్క్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క జనరేషన్ 2026 లో ఏ ఉంది, ఏజెంటిక్ ఏ ఉంది గైస్. ఏజెంటిక్ ఏ అంటే ఏంటంటే వితౌట్ రిక్వైర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే 90s 50s లో హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ కావాలి, బట్ 2026 లో హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అక్కర్లేదు. వితౌట్ ఎనీ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఇది కాల్డ్ as ఏజెంటిక్ ఏ. ఇట్స్ లాస్ట్ 6 months నుంచి అది బూమ్ అవుతుంది. ఇన్ కమింగ్ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ది థింగ్. సో ఏ అనేది మన రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్స్ లో ఉంటుంది. ఎవ్రీ సెక్టర్స్, హెల్త్ కేర్, బ్యాంకింగ్, అగ్రికల్చర్, ఎడ్యుకేషన్, ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీవేర్ ఏఐ విల్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. లైక్ రోబోటిక్ సర్జరీస్ వచ్చాయి, అండ్ బ్యాంకింగ్ లో అయితే ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్స్, లోన్ అప్రూవల్స్. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి, మీరు ఒక లోన్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కానీ, మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ కానీ, ఆన్సర్స్ కానీ, ఇవన్నీ మీరు డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ వెళ్ళాం సార్. డైరెక్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ యాప్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఒక ఏజెంట్ ఉంటాడు. ఆ ఏజెంట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ అనేది అక్కడే జరిగిపోతుంది. ఆ ఏజెంట్ మీకు ఒకవేళ లోన్ వస్తే అని చెప్తే, ఒకవేళ లైక్ ఆన్సర్ కానీ వచ్చిందంటే నా పర్సంటేజ్ ద్వారా యూ విల్ గెట్ కన్ఫర్మ్ దట్ లోన్. బట్ యూ ఆర్ రిజెక్టెడ్ ఇన్ ఏ, definitely you cannot get loans. So agriculture like crop monitoring, nowadays are smart, like పిక్చర్ తీస్తే ఆ యొక్క ఇమేజ్ అనాలిసిస్ చేసి ఆ క్రాప్ తాలూకా ఫీడింగ్స్ కానీ, క్లైమేట్ చేంజెస్ కానీ, వాటరింగ్స్ కానీ, ఎప్పుడు క్రాప్ కట్టింగ్స్ కానీ, దీస్ థింగ్స్ హ్యాస్ బీన్ అనలైజింగ్ త్రూ ఏఐ. లైక్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ లో పర్సనల్ ఏఐ అసిస్టెంట్స్ కానీ, ట్యూటర్స్ కానీ, ఆర్ స్క్రీన్ బోర్డ్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఎడ్యుకేషన్స్ లో వచ్చాయి. అండ్ నెట్ఫ్లిక్సెస్ లో ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి రికమెండేషన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ థింగ్స్ వేర్ వేర్ కస్టమర్స్ వాంట్ టు ద ప్రొడక్ట్. అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ, అమెజాన్ ప్రైమ్ కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ, యూట్యూబ్స్ కానీ, మీకు నచ్చిన వీడియోలే అది ఎక్కువ చూపిస్తుంది. ట్రై చేయండి. లైక్ మీ ఫ్రెండ్ మీ యొక్క యూట్యూబ్ లో ఏదైనా వీడియోస్ అన్ని మీకు నచ్చినవి ఉంటాయి, లైక్ ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ స్క్రోల్ చేసి. బట్ మీ ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ తీసుకుని సేమ్ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయండి, ఆ వీడియోస్ అన్ని మీకు అంత లైక్ టచ్ అవ్వవు. లైక్ ఆ వీడియోస్ అన్ని సంథింగ్ ఇదేంటి ఇర్రెగ్యులారిటీ ఆఫ్ కంటెంట్. ఎందుకంటే మీ యొక్క ప్యాటర్న్ వేరు, మీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క ప్యాటర్న్ వేరు. మీకు నచ్చే మీ ఫ్రెండ్స్ కి నచ్చకపోవచ్చు, మీ ఫ్రెండ్స్ కి నచ్చే మీకు నచ్చకపోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే అడాప్టింగ్
దెమ్సెల్ఫ్ అంటే మీ యొక్క ఏదైతే మీ యొక్క పర్సనల్ థింగ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఏ కూడా మీ పర్సనల్ థింగ్స్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ వీ కాల్ ఎస్ రికమెండేషన్ సిస్టమ్స్. అంటే మీరు యూజ్ చేసే ఫోన్స్ కానీ, చూసే వీడియోస్ కానీ, లైక్ చేసే వీడియోస్ కానీ రిపీటెడ్ డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో రిపీటెడ్ డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది. స్టోర్ చేసి అది మీకు రికమెండ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి రికమెండెడ్ యూ. ఆ డేటాని బేస్ చేసుకుని వాట్ యూ లైక్, వాట్ యూ వాంట్ అని చెప్పి మీ మూడ్ స్వింగ్స్ తగ్గట్టుగా డేటాని అనలైజ్ చేస్తూ డే బై డే ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ అనమాట. అంటే మీరు రోజు యూజ్ చేసే కొద్దికి మీకు నచ్చిన వీడియోస్, ఫర్ సపోజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ తీసుకోండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తూ ఏదో ఒక వీడియోకి లైక్ చేయండి. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ అన్ని ఆ యొక్క జోనర్ కి సంబంధించినవి ఉంటాయి. లైక్ ఆ యొక్క థీమ్ కి, లేదా ఒక సాంగ్ అయితే అదే సాంగ్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ లో, అదే అదే లైక్ మూవీ అయితే ఆ మూవీ, లైక్ కార్టూన్స్ అయితే కార్టూన్, సేమ్ థింగ్స్ విల్ బి రిపీట్లీ అక్కరింగ్. సో వై ఇట్ ఈస్ అక్కరింగ్ మీన్స్ యూ లైక్ దట్, లైక్ యూ నీకు ఆ సాంగ్ నచ్చింది కాబట్టి ఈ మూవీకి, సో యూ విల్ లైక్ దట్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. సో రికమెండేషన్ సిస్టమ్ థాట్స్ యూ లైక్ దట్, సో ఇట్ విల్ బి కేర్డ్ యాజ్ ఎ సేమ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. So this is how entertainments and transportation will be self-driving cars. Like USA, China, these cities are also acquiring self-driving cars, right? Taxis. So AI will be integrated everywhere. So it confused by what again? Will you like? I will explain all these things. Just a second, guys. I will clear it. Yeah. Okay. Here, these are the three main pillars of AI. ఫస్ట్ ఇదంతా ఏ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏ అనేది ఎక్కడ మొదలైందంటే 1950లో ఈ ఏ స్టార్ట్ అయింది గైస్. ఈ ఏ 1950s లో 1970s it will be one research will be conducting. That research name is artificial intelligence. In later on that the word will be coming on now up to now, that AI we call this. What is artificial intelligence? It's a small integrated machine. It contains some rules and some learning with very less amount of data. లైక్ మనం ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ గురించి తెలుసుకున్నట్టు, అంటే ఈ వర్క్ కి ఇదే చేయాలి, ఈ క్వశ్చన్ కి ఇది ఆన్సర్, లైక్ కీ పెడితేనే బైక్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనం ట్రైన్ చేస్తాం. ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ మెషిన్ అనమాట. రూల్స్ ఉంటాయి, చాలా బేసిక్ రూల్స్ రాస్తాం అనమాట. లైక్ ఈ వర్క్స్ కి ఇది. సో ఇట్ విల్ బి యాక్ట్ యాస్ ఎ స్మాల్ మెషిన్. ఇట్ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ ఏ హెవీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ టాస్క్. సో లేటర్ ఆన్ దట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ విల్ బి కేమ్. మెషిన్ లెర్నింగ్ మీన్స్ ఇన్ ద మెషిన్ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ది డేటా. సో సింపుల్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మెషిన్ అనేది ఏదైతే డేటాని యూజ్ చేసుకుని లర్న్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో యూ సంథింగ్, లైక్ ఐ విల్ సి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ సమ్ డేటా, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఫర్ సపోజ్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ డేటా, what it is, some images, like dog images ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్ ఇమేజెస్, అనుకోండి. ఇక్కడ క్యాట్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది ఒక మోడల్. ఈ మోడల్ అనేటప్పటికి ఇది ఎంఎల్ మోడల్స్ లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. అంటే సూపర్వైజ్, సూపర్వైజరీ, ఎన్ఫోర్స్మెంట్, అండ్ ఇన్ దట్ సమ్ ఆల్గరిథమ్స్, లీనియర్ రికగ్నైజేషన్, రిగ్రెషన్ ఆర్ లీనియర్ అసోసియేషన్, క్లస్టర్స్, దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్గరిథమ్స్. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్డ్ డేటా బట్టి మనం ఒక్కొక్క ఆల్గరిథమ్ ని యూస్ చేస్తాం అనమాట డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో. సో బేసిక్ గా మనం జనరలైజ్ ఎంఎల్ అనుకుందాం అనమాట. సో ఎంఎల్ ఇట్ ఈస్ ఏ సూపర్వైజర్. సో సూపర్వైజర్ అనుకోండి. సో ఇది సూపర్వైజర్ మోడల్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇది లేబుల్ డేటా. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇమేజెస్ కి ఇమేజ్ ప్లస్ నేను ఇస్తాను, కింద ఏమి ఇస్తాను ఇస్తే డాగ్, ఇమేజ్ ప్లస్ డాగ్ అని ఇస్తాను. సో ఇలాంటి ఒక డేటాని నేను దీనికి ట్రైన్ చేశాను ఈ మెషిన్ కి. సో నెక్స్ట్ టైం నేను ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఇమేజ్ ఇచ్చినప్పుడు
లైక్ ఇన్పుట్ ఇస్తాను ఇక్కడ, నాకు అవుట్పుట్ ఇది ఇస్తుంది. సపోజ్ నేను ఆల్రెడీ ఈ యొక్క డేటాతో దీన్ని ట్రైన్ చేశాను కదా ఈ ఎంఎల్ని. సో ఇన్పుట్ లో నేను ఒక డాగ్ ఇమేజ్ ఇచ్చాను. అది అవుట్పుట్ లో నాకు ఏమిస్తుంది అంటే ఇట్స్ సారీ ట్రూ ఆర్ ఇట్స్ డాగ్. ఇది ఈ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది మన బేస్ మీద, అంటే మనం ఏదైతే రూల్స్ రాస్తామో అది బేస్ చేసుకుంటాం. సో ఇది ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ఇస్తామో ఇది అవుట్పుట్ కింద వస్తుంది మనకి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్కింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీకు అర్థం కాకపోతే ఇలా ఎందుకు ఉంది, మన డాగ్ ఇమేజ్ ఇచ్చాం ఇచ్చాం. బట్ ఈ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ మిషన్ ఎక్కడ వర్క్ అవుతుంది అంటే, ఇమాజిన్ మీకు ఒక స్కూల్లో అటెండెన్స్ అనేది ఆటోమేట్ చేశారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే మీ డైలీ ఎవరైనా టీచర్ వచ్చి అటెండెన్స్ తీస్తారు కదా. సో అలా కాకుండా ఈ డేటా ప్లేస్ లో మీ యొక్క కాలేజ్, అంటే మీ యొక్క లైక్ స్కూల్, లైక్ మీకు ఒక క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా 60 to 70 మెంబర్స్, వాళ్ళ డేటాని ట్రైన్ చేశారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ డేటాని ట్రైన్ చేశారు ఇక్కడ, లైక్ స్టూడెంట్స్ డేటాని ట్రైన్ చేసాం మనం దీనికి. స్టూడెంట్ డేటా ట్రైన్ చేశాను ఈ మెషిన్ కి. ఓకే, ఇది స్టూడెంట్ డేటా అనుకోండి, నేను ట్రైన్ చేశాను నేను. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే నేను ఒక అటెండెన్స్ సిస్టమ్ బిల్డ్ చేస్తాను అనమాట. స్టూడెంట్ డేటా ట్రైన్ చేశాను. సో సింపుల్ గా నేను ఒక కెమెరా పెడతాను అనమాట, సింపుల్ గా ఇమేజ్ అనేది రికగ్నైజ్ చేసుకోవడానికి. సో సింపుల్ గా నేను ఒక కెమెరా తీసుకుని కెమెరా పెట్టేసి ఆ కెమెరాలోకి ఈ మోడల్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేస్తాను. కెమెరా పెట్టేసి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాను ఈ మోడల్. సో నెక్స్ట్ టైం ఏంటి, స్టూడెంట్ అనేవాడు ఎప్పుడైతే కెమెరా దగ్గరికి వచ్చి తన ఫేస్ చూపిస్తారో, ఎస్ యువర్ అటెండెన్స్ విల్ బి క్లియర్. అంటే ఆల్రెడీ మనం డేటాను ట్రైన్ చేస్తాం కదా, ఆ స్టూడెంట్ ఎస్ యు ఆర్ ఏ రాహుల్, ఏదైతే నెక్స్ట్ పర్సన్ వస్తారో యు ఆర్ ఏ కృష్ణ. సో లైక్ దిస్ ఈ ఎంఎల్ మోడల్ అనేది వర్క్ అవుద్ది అనమాట. లైక్ సూపర్వైజ్, అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది. అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ స్టూడెంట్ డేటా ప్లస్ నేమ్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం కదా వాళ్ళకి. లైక్ ఇలాగ ఇచ్చేస్తాం, లైక్ స్టూడెంట్ ఇమేజ్ మళ్ళీ నేమ్, ఈ రెండు ఇస్తాం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ వాళ్ళ ఇమేజ్ ఇచ్చేస్తాం. సో మెషిన్ కన్నా ఆల్రెడీ మనకి, అంటే మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో కూడా మనం చెప్పేస్తాం అనమాట. బట్ మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో తెలియదు. అప్పుడు ఎలాగా అంటే అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్కి వెళ్తాం. అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్. సో ఈ అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ మెయిన్లీ ఎక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది అంటే బిజినెసెస్ కానీ, లైక్ లైక్ బిజినెస్ సూపర్ మార్కెట్స్ కానీ, ఆర్ సంథింగ్ లైక్ స్టోర్స్ కానీ, ఇలాంటి చోట్ల అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్. ఇది ఎందుకంటే మెయిన్లీ సపోజ్ ఇమాజిన్ ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు. సో డైలీ వచ్చి పర్చేస్ చేస్తారు అనుకోండి బై సంథింగ్స్. సో ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ వచ్చి డైలీ పర్చేస్ చేస్తారు వెళ్తారు, డైలీ పర్చేస్ చేస్తారు వెళ్తారు. సమ్ ఫెస్టివల్ వచ్చింది, సమ్ ఒకేషన్ కానీ ఫెస్టివల్ కానీ వచ్చింది అనుకోండి. ఆ టైంలో ఏ ప్రోడక్ట్ వెళ్తుంది ఎక్కువ, నేను ఏ ప్రోడక్ట్ స్టాక్ తెచ్చుకొని నాకు తెలియదు. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అసలు, ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ థింక్ కదా. సో ఆ టైంలో నేను ఒక అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ తీసుకుని దానికి లేబుల్ డేటా అవసరం లేదు, అన్లేబుల్ డేటా ఇస్తే అన్లేబుల్ డేటాలోంచి ప్యాటర్న్స్ రికగ్నైజేషన్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఒక అన్లేబుల్ మోడల్ తీసుకుని, అన్సూపర్వైజ్ మోడల్ తీసుకుని నేను నా దగ్గర ఉన్న డేటా మొత్తం ఇచ్చేస్తాను. ఇచ్చేసి అది అనలైజ్ చేసి ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటాని బేస్ చేసి ఒక ప్యాటర్న్ రికగ్నైజ్ చేస్తాను. అంటే ఓకే, ఈ టైంలో ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ అయింది, ఈ టైంలో ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ అయింది నాకు ఇంటిమేషన్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫెస్టివల్ కి ఈ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ అవుద్ది, సమ్ ఎక్స్ ప్రోడక్ట్ సేల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు సింపుల్ గా నేను ఆ ఎక్స్ ప్రోడక్ట్ ని ఎక్కువ బై చేసి తీసుకుని వచ్చి స్టోర్ లో ఇన్ స్టాక్ చేసుకుంటాను. సో ఐ కెన్ get some profits, right? This is how machine learning will be working. In this models has been working in 90s, 1990 or early 2000 times. So after deep learning will be came in deep learning in 2010s, like 2024, 20 2004 5 6 ఈ టైమ్స్ లో అనమాట వచ్చింది అనమాట. ఎర్లీ 20s లో డీప్ లెర్నింగ్ వచ్చింది. ఈ డీప్ లెర్నింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే మెయిన్గా
ఇప్పటి వరకు మనం ఉన్న డేటాలోంచి సంథింగ్ రికగ్నైజేషన్ చేయడం కానీ ఉన్న డేటాని లెర్న్ చేయడం కానీ చేసాం. బట్ కాంప్లెక్స్ డేటా అంటే లైక్ మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ కానీ ఆర్ మూవబుల్ డేటా, లైవ్ డేటా కానీ మీ సీసీ కెమెరాస్ చూసుంటారు కదా, సీసీ కెమెరాస్ లో రోడ్ ఇమేజెస్, ఇలాంటి యొక్క టైంలో మనకి చాలా ఈ యొక్క మోడల్స్ అనేది అంత ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేసే కాదు. సో దట్ టైం అంటే మన బ్రెయిన్ ఒక ఇమేజ్ ఎలాగైతే రికగ్నైజేషన్ చేయగలుగుతుందో ఆ యొక్క థాట్ ప్రాసెస్ లో డీప్ లెర్నింగ్ అనేది బిల్డ్ చేశారు. డీప్ లెర్నింగ్ ఒక ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ ఎలాగ ఉంటుంది. సో ఇన్పుట్ అండ్ సమ్ లేయర్స్ ఉంటాయి, ఈ హిడెన్ లేయర్స్ అంటాం, అవుట్పుట్ వస్తుంది. బేసికలీ ఇటు ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఈ ఇన్పుట్ యొక్క ప్రతి పిక్సెల్స్ ని ఈ యొక్క నోడ్స్ ఉంటాయి, ఈ నోడ్స్ తో ఈ యొక్క ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని ఒక వాల్యూ వస్తుంది. సో ఆ వాల్యూస్ అలా ఈచ్ నోడ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ వెయిట్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ అల్టిమేట్ గా మనకి ఇలాంటి ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇలాంటి ఒక అవుట్పుట్ వచ్చేంత వరకు ఇది లూప్ లో రన్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఎర్రర్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, ఈ ఎర్రర్స్ వస్తే అది మళ్ళీ బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ చేసుకుని వెయిట్స్ అనేవి చేంజ్ చేసి మళ్ళీ మీకు ఇన్పుట్ ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉందో జనరేట్ అవుతుంది. సో బేసికల్లీ ఇది ఇలా బిల్డ్ చేశారు. ఇన్ దట్ సిఎన్ఎన్, ఆర్ఎన్ఎన్, ఎస్ఎంపిటి, ఎన్కోడింగ్, డీకోడింగ్, జెన్ఐ అనే ఒక కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అనేవి డీప్ లెర్నింగ్ లో వచ్చాయి. ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ప్రొడక్టింగ్ సంథింగ్. ఇప్పటి వరకు మనకున్న డేటాలోంచి లైక్ ప్యాటర్న్స్ ప్రొడక్ట్ చేసాం. అలా కాకుండా సంథింగ్ న్యూ అంటే చాట్ జీపీటీ, జెమినీ, క్లాడ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఇంతకు ముందు సిఎన్ఎన్, ఆర్ఎన్ఎన్ అండ్ ఏఎన్ఎన్ ద్వారా వర్క్ అయ్యేవి అనమాట. అంటే ఈ యొక్క ఇప్పుడు ఇక్కడ వాట్ ఈస్ జావా ఉంది కదా, ఈ వాట్ ఈస్ జావా తర్వాత ఏదైతే రావాలో నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈ యొక్క వర్డ్ ని బేస్ చేసుకుని జరిగేది అనమాట. అంటే సంథింగ్ క్రియేటింగ్ న్యూ, ఇట్ విల్ బి జనరేటింగ్ ఏ అంటాం అనమాట. జెన్ఏ ఇన్ డీప్ లెర్నింగ్ లో జెన్ఏ అనమాట. జనరేట్ సంథింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది డేటా. లైక్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ అని ఏదైనా అది ఇక్కడ సింపుల్ చూడండి. వాట్ ఈస్ జావా అన్నప్పుడు ఇక్కడ జావాని బేస్ చేసుకుని వర్డ్ వస్తుంది కదా, జావాని బేస్ చేసుకుని వర్డ్ రావనప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ అవ్వచ్చు ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పొచ్చు, లేదా ఏదైనా కోడ్ రాయొచ్చు కదా. మనం ఈ యొక్క ఈ వర్డ్ బేస్ చేసుకునే కదా ఈ వర్డ్ మీద ఫిల్ చేయాలి. ఏ అనేది ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఆల్గరిథమ్స్ అన్ని ఈ యొక్క ఆర్ఎన్ఎన్, సిఎన్, ఎంసిబి ఈ వర్డ్ బేస్ చేసుకునే దాని తర్వాత ఉన్న వర్డ్ ని ప్రొడక్ట్ చేస్తాయి. సో బేసికల్ గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, జావాని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ సంథింగ్ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఏంటి మనం ఏమవుతున్నాం, వాట్ ఈస్ జావా అన్నప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఏం కావాలి, డెఫినేషన్ కావాలి. బట్ డెఫినేషన్ వస్తుందా అంటే ఇట్ మే బి పాసిబుల్ ఆర్ ఇట్ నాట్ పాసిబుల్. లైక్ ఎందుకంటే జావాని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి రేస్ అవుతాయి. ప్రోగ్రామ్ అనొచ్చు, ఫంక్షన్స్ అనొచ్చు, లేదా అది కోడింగ్ ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ వాట్ ఈస్ జావా అన్నప్పుడు అది కోడ్ రాసింది అనుకోండి, హౌ ఇట్ విల్ బి లైక్ అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది, సంథింగ్ లైక్ ఇర్రెగ్యులారిటీ. మీరు ఎప్పుడు అలా యూస్ చేస్తారు, లైక్ చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళి వాట్ ఈస్ జావా అని అడిగారు అనుకోండి, ఏదో కోడ్ రాసిస్తే మీరు నెక్స్ట్ టైం చాట్ జీపీటీ యూస్ చేస్తారా, లేదు కదా. సో ఇలా జరిగేది అనమాట సిఎన్ఎన్ ఆర్ఎన్ ద్వారా. ఆఫ్టర్ 2017 వన్ రీసెర్చ్ పేపర్ విల్ చేంజ్ ది ఎంటైర్ ఏ వరల్డ్ గైస్. మీరు గమనించండి, ఆఫ్టర్ 2017 తర్వాత ఈ చాట్ జీపీటీ, ఈ క్లాడ్, ఈ జెమినీ ఇవన్నీ వర్క్ అయ్యాయి. అంటే ఆఫ్టర్ కరోనా టైం తర్వాతే లాంచింగ్స్ కూడా కొంచెం పాపులర్ అయినవి కూడా ఈ యొక్క రీసెర్చ్ పేపర్. అదే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాము. ఆల్ యూ నీడ్ అటెన్షన్. ఆల్ యూ నీడ్ అటెన్షన్ అనే ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ లో చెప్పింది ఏంటంటే, ఆ రీసెర్చ్ పేపర్ లో ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ని డిజైన్ చేశారు. ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా డిజైన్ చేశారంటే ఈ యొక్క మనం ఇచ్చే ప్రాంప్టింగ్ మనం ఇచ్చే క్వశ్చన్ కానీ అది ఎలా థింక్ చేస్తుంది అంటే ఈ యొక్క వర్డ్ బేస్ చేసుకుని థింక్ చేయాలి. ఈ ఎంటైర్ థింగ్ బేస్ చేసుకుని అది వర్క్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఈచ్ వర్డ్ ని టోకెన్స్ కింద జనరేట్ చేసి ఈచ్ వర్డ్ తో నెక్స్ట్ వర్డ్ రిలేషన్ బేస్ చేస్తుంది. అంటే వాట్ అనే వర్డ్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, వాట్ అనే వర్డ్ జావాని ఇండికేట్ చేస్తుంది. వాట్ మీనింగ్ ఏంటి, సంథింగ్ నో అబౌట్ డెఫినేషన్. లైక్ డెఫినేషన్ కదా మన వాట్ అంటే సంథింగ్ ఏమిటి, లైక్ జావా అంటే ఏమిటి, ఇక్కడ థింకింగ్ మీనింగ్ అనమాట. ఈజ్ దేని రిలేట్ చేస్తుంది, జావా అని రిలేట్ చేస్తుంది. అండ్ అల్టిమేట్లీ జావా అనేది దేని రిలేట్ చేస్తుంది, ఒక డెఫినేషన్ రిలేట్ చేస్తుంది. ఈ వాట్ ఈజ్ జావా ఈ యొక్క 3 వర్డ్స్ కి రిలేషన్ బేస్ చేసినప్పుడు డెఫినేషన్ అనే కొత్త వర్డ్ అనేది కంబైన్ అవుతుంది. సో బేసికల్ గా ఇక్కడ ఈ యొక్క 4 వర్డ్స్ వచ్చాయి. ఈ 4 వర్డ్స్ బేస్ చేసుకుని అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అయ్యేది ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇది మనం డీప్ గా నేర్చుకుంటాం అనమాట. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అండ్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో ఈ యొక్క డేటా అనేది ఫిల్టరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ అల్టిమేట్లీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఇది, బట్ ఇంటర్నల్లీ ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ న్యూ. So coming to this diagram, see, now it is using agentic AI. Here 90s 50, 2020 26. So this is AI evolution. Evolution means not
చేంజింగ్ థింగ్స్ వీఆర్ రీసెర్చింగ్ డీపర్లీ. అంటే ఏఐని డీప్ గా రీసెర్చ్ చేసే కొన్ని కొన్ని కొత్త కొత్త థింగ్స్ అనేవి బయటకు వస్తున్నాయి అనమాట. కాంబినేషన్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎంఎల్డిఎల్ కలిపితే జెనెటిక్ ఏ వచ్చింది, జెన్ఏ మొత్తం 3 ఏఎస్ కలిపితే ఏజెంటిక్ ఏ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్కింగ్. ఏ ఇన్ ద సబ్ పార్ట్ ఈస్ మెషిన్ లెర్నింగ్ సబ్ పార్ట్ ఈస్ డీప్ లెర్నింగ్ సబ్ పార్ట్ ఈస్ జెనెటిక్ ఏ, జెన్ఏ ఆర్ జనరేటివ్ ఏ, ఇన్ ద sub part is agentic A. This is how it will be working. I hope you all are understanding machine learning, deep learning, and transformation architecture, how LLMs will be working. Right? Yeah, it is a simple diagram. See, simple test, artificial intelligence, machine learning, supervised, unsupervised reinforcement. I already said like deep learning, ANN, CNN, RNN, Gen. Okay, in daily life. సి ఏఐ విల్ బి ఎవ్రీడే. మన ప్రతిరోజు ఏఐని యూజ్ చేస్తూనే ఉంటున్నాం. సో బీ కేర్ఫుల్ వై యూజింగ్ ఏఐ. ఎందుకంటే చెప్తున్నాను, ఏఐ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏఐ విల్ బి ఎనీథింగ్ గైస్. ఏఐని మనం ఎలాగైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ బి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. ఏ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, అంటే ఏ అనేది మనం ఇచ్చిన డేటాను బేస్ చేసుకునే కదా ట్రైన్ అవుతుంది. సో ఏ అనేది ఈజీగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోద్ది. ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారా? For example, I will show you one demo in the last. You can easily understand, right? So it is. I will show this also. Career opportunities. So first we will discuss career opportunities. Later I will show you some demonstration also, live demonstration how AI will be working and machine learning will be working. So AI నేర్చుకోవడం వల్ల ఈ యొక్క రోల్స్ అనేవి ఇస్ శాంపుల్ రోల్స్ గైస్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇప్పుడు నో వేరియస్. ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్, విప్రో ఇలాంటి కంపెనీస్ అనేవి హైరింగ్ ఆపేసి మనకు అందరికీ తెలిసి డైలీ న్యూసెస్ లో వస్తూనే ఉంది. నెక్స్ట్ హైరింగ్ కంపెనీస్ ఏంటంటే ఆంథ్రోపిక్స్, ఓపెన్ ఏఐ, జెమినీస్. దీస్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ హైరింగ్ గైస్. దే ఆర్ రిక్వైర్ ఏఐ ఇంజనీర్స్ టు బిల్డ్ దేర్ ఏఐస్, రైట్? ఎందుకంటే ఒక చాట్‌జిపిటి లాంటి ఒక మోడల్స్ బిల్డ్ చేస్తుంది, అట్లా మెయింటైన్ చేయాలన్నా డెవలప్ చేయాలన్నా ఏ ఇంజనీర్స్ అక్కడ కావాలి వాళ్ళకి. సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చేదానికి ఒక నెక్స్ట్ 2-3 years లో ఏ వరల్డ్ అనేది చాలా గ్రో అవుతుంది. సో ఏ మీద జాబ్స్ అనేవి ఇంకా ఇంకా మోర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏ వచ్చి జాబ్స్ ని ఎవరు లూజ్ చేయలేదు, ఇంకా కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ని గ్రో చేసింది గైస్. దిస్ ఈస్ హౌ ఏ విల్ బి వర్కింగ్. ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ, నాట్ ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ, ఎడ్యుకేషన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, హెల్త్ కేర్, ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ ఏ విల్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ నో డేస్. సో సింపుల్ గా లైక్ ఎంఎస్ ఆఫీస్, ఇంటర్నెట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒక 20 years నేర్చుకుంటే you are the best essential skills అనమాట. Nowadays artificial intelligence, machine learning, prompt engineering, this is the efficient skills nowadays people are learning, right? This is a great opportunities. And this entire course we can build these 8 projects guys. సో ఈ కోర్స్ లో మీరు ఆల్మోస్ట్ 8 ప్రాజెక్ట్స్, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేయడం వల్ల మీ యొక్క రెజ్యూమ్ ఒక వెయిటేజ్ అనేది కూడా చాలా ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. కంపెనీస్ ఆర్ want their employees or the students want to learn AI skills and build their projects on AI, artificial intelligence, or machine learning, or deep learning, or generative AI, and LLMs, AI application integrated software applications. Companies want the peoples want to learn AI. So basically, in this course, these applications will be building. So who can join this? Everywhere, guys. Who interested on AI, they want to join. We are starts from basic Python to advanced level of agentic AI. We will teach you in spam in the time of particular time. This is the course outcomes. So నేర్చుకోవడం వల్ల నాకు ఏం యూజ్ అవుతుందంటే, this is the things you can learn. Like it is a small for example things. ఇలాగే కాదు, ఇంకా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. ఏ నేర్చుకోవడం వల్ల ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్స్ వస్తుంది, మీకు ఏ డెవలప్మెంట్ వస్తుంది, వెబ్ డెవలప్మెంట్స్ లో మీ డైలీ లైఫ్ లో వర్క్ ని ఈజీ చేసుకోవచ్చు, ఎవ్రీథింగ్. So start your journey, guys. So I will show you one example how machine learning will be working. This one, yes. See, I hope you see my screen, right? See, మనం ఇంతకు ముందే చెప్పాం కదా, మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది డేటాని బేస్ చేసుకుని లెర్న్ చేస్తుంది, దాంట్లో ఉన్న ప్యాటర్న్స్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఇక్కడ బ్లూ డాట్స్ అనేవి ఒక డేటా అనుకోండి, ఇమాజిన్ ఇట్స్ బ్లూ డాట్స్ ఆర్ డేటా, సమ్ ర్యాండమ్ డిగ్రీ. ఈ యొక్క డేటా ఎలాగొంటే ప్యాటర్న్ అనేది అలా రికగ్నైజ్, సమ్ లేయర్స్ ఇవి. దిస్ ఈస్ లెర్నింగ్ రేట్ గైస్. దిస్ ఈస్ ఎ లెర్నింగ్ రేట్. ఈ లెర్నింగ్ రేట్ ఏంటంటే మనం ఇచ్చినప్పుడు డేటాలోని మెషిన్ అనేది ఎంతవరకు లెర్న్ చేయాలి, అంటే డీపర్ గా లెర్న్ చేయాలా, లేకపోతే బేసిక్స్ వాల్యూ లెర్న్ చేసి వదిలేయాలా అని. నేను దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇది లైవ్ లో చూపిస్తాను. దిస్ ఈస్ యాడ్ టు అండ్ ఆప్టిమైజర్స్ ఫంక్షన్స్. వీ విల్ డిస్కసింగ్ లేటర్ ఆన్ దిస్.
ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్స్ వేర్ మనం ఫిల్టర్ చేస్తాం కదా డేటాని ఏదైతే నేర్చుకుంటామో అసలు యాక్సెలరేట్ చేయడం కానీ డిసాక్సెలరేట్ చేయడం కానీ చేసేది అనమాట ఇవి. సో లెట్స్ ఐ స్టార్ట్ దిస్. సి దిస్ గ్రీన్ లైన్ ఈజ్ ఏ మోడల్. మోడల్ కెన్ లెర్న్ ది డేటా. ఈ డేటాని ఎలా ఉందో అలా దాని యొక్క మెథడాలజీని చేంజ్ చేసుకోండి. సేమ్ మనం అంతకుముందు చెప్పాం రికమెండేషన్ సిస్టమ్స్. మీ యొక్క థింగ్స్, మీ యొక్క మూవ్స్ బట్టి దాని యొక్క అడాప్ట్నెస్ చేంజ్ చేస్తే సేమ్ మీరు ఎలా అయితే అనుకుంటున్నారో అది అలా అడాప్ట్ అయిపోద్ది అనమాట ఏ అనేది. సో ఈ యొక్క డేటాని ఈ యొక్క అడాప్ట్ చేసింది. ఈ యొక్క డేటాకి ఇట్ సైడ్ ఉన్నదంతా నెగిటివ్, ఇట్ సైడ్ ఉన్నది పాజిటివ్, ఆర్ ఇట్ సైడ్ ఉన్నది పాజిటివ్, ఇట్ సైడ్ ఉన్నది నెగిటివ్ ఆర్ న్యూట్రల్స్. సేమ్ వైజ్ డేటా విల్ బి మోడల్ విల్ ట్రైన్ అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ డేటాను బేస్ చేసుకుని మోడల్ అనేది ట్రైన్ అవుతుంది, సమ్ పాజిటివ్ అండ్ సమ్ నెగిటివ్ బేస్ చేసుకుని. సో నేను లెర్నింగ్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు లెర్నింగ్ రేట్ అనేది నేను ఎక్కువ ఇచ్చాను అనుకో. చూడండి, సి సి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. అంటే ఇక్కడ ఈ డేటా మధ్యలో కూడా ఈచ్ అండ్ ఈ పాయింట్స్ లో కూడా చాలా థింక్ చేస్తుంది. సి హౌ ఇట్ ఈస్ గ్రాఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్. సి it will learn like smaller. Wait, so I change the learning rate, it will be restart. See this 90% generated by LLMs, 100% codable currently by humans. Yes, it will be a true statement. See ఇక్కడ చూడండి, లెర్నింగ్ చాలా తక్కువ అనమాట డేటాకి. మనం సింపుల్ గా అది చాలా తక్కువ డేటా ఇచ్చాము. సో బేసికల్ గా ఈ లెర్నింగ్ రేట్ అనేది బ్యాలెన్స్ గా ఉండాలి గైస్. అంత లోవర్ కాదు, అంత ఎక్కువ కాదు, బ్యాలెన్స్ గా పెట్టుకోవాలన్నమాట లెర్నింగ్ డేటా అనేది. అప్పుడే మీ యొక్క ఇక్కడ లాసెస్ చూడండి, టెస్ట్ లాస్ అండ్ యొక్క ట్రైనింగ్ లాస్, అంటే డేటా నుంచి లాస్ చేస్తుంది అనమాట. సమ్ డేటా లాస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ లాస్ అనేది మనకి లైక్ చాలా తక్కువ పెట్టుకోవాలి. సో ఈ లెర్నింగ్ రేట్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ హౌ మెషిన్ లెర్నింగ్ బి వర్కింగ్. అండ్ ఐ విల్ షో, మీకు చెప్పాను కదా చాట్ జీపీటీ ఇలాంటివన్నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతాయి అనేసి చూపిస్తాను చూడండి. సపోజ్ ఐ హావ్ యూస్ మై చాట్ జీపీటీ. సో ఈ చాట్ జీపీటీ నేను యూస్ చేయగలను. సో ఇది నా యొక్క స్టైల్కి అడాప్ట్ అయి ఉంటుంది. అంటే నేనేం చెప్తే అలాగనమాట. నా యొక్క ప్రాంప్టింగ్స్ కానీ ఆర్ నా యొక్క స్టైల్స్ కానీ ఎలా నేను యూస్ చేస్తాను అలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికీ నేను ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను చూడండి. 2 + 2. సో మన అందరికీ తెలుసు ఆన్సర్ ఏంటి, 4. రైట్, ఇది 4 ఇస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు గమనించారా 2 + 2 = 5 అంటారు చాలా మంది. ఎప్పుడైనా చూసారా 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 5 అంటారు. చూద్దాం ఇక్కడ 2 + 2 ఫైన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఇదే చెప్పొద్దు 2 + 2 = 5 అని. లైక్ చాట్ జీపీటీ విల్ బి ఆన్సర్ లైక్ 2 + 2 = 5. Let's wait guys. It has some issues in GPT also. Okay, I will send this problem. 2 + 2 using see how it is. 2 + 2 = 5. It will be interesting, right? How it be, ఇది ఎలా చేసింది 2 + 2 = 5 అని ఎలా చెప్తుంది? సింపుల్ చెప్పండి. చాట్ జీపీటీకి మ్యాథ్స్ రాదు. చాట్ జీపీటీకి మీరు ఏమి ఇస్తున్నారో తెలియదు. చాట్ జీపీటీ ఎప్పుడైనా ఈ చాట్ జీపీటీ, నాట్ ఓన్లీ చాట్ జీపీటీ ఆర్ ఎల్ఎల్ఎంస్ ఆర్ బేసికల్లీ మనం అన్నట్టు ముందు నెంబర్ బేస్ చేసుకుని ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది సమ్ డేటాను పెట్టి. ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఈ ఎల్ఎల్ఎంస్ అనేవి జనరల్ డేటాతో ట్రైన్ అవుతుంది. అండ్ మనకి కస్టమ్ డేటా, అంటే మనం ఇస్తాం దీనికి డేటా కొంచెం మన దగ్గర ట్రాక్ చేసి మన డేటా తీసుకోండి. సో నేను కూడా దీనికి ఒక కస్టమైజ్డ్ నెంబర్ అని చెప్పి ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చాను అనమాట. ఇది నా సీక్వెన్స్ అనమాట. ఈ సీక్వెన్స్ ఇచ్చి చాట్ జీపీటీ ట్రైన్ చేశాను నేను నా చాట్ జీపీటీ. సో నెక్స్ట్ టైం నేను దీనికి సింపుల్ గా ఈ యొక్క ఏదైతే ఏదైనా ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ ఇస్తానో కస్టమ్ నెంబర్ అని, ఈ టైంలో మన జనరల్ గా 1 2 3 4 సీక్వెన్స్ తీసుకోకుండా నేను ఏదైతే కస్టమ్ నెంబర్ సీక్వెన్స్ చెప్పానో ఆ కస్టమ్ నెంబర్ సీక్వెన్స్ తీసుకుని ఆన్సర్ అనేది బిల్డ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఎల్ఎల్ఎంస్ విల్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్స్. సో ఎల్ఎల్ఎంస్ అంటే లైక్ హౌ ఇట్ విల్ వర్కింగ్ నేను చూపిస్తాను అనమాట. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ విల్ వర్కింగ్. So that's all guys, today's session. If you have any queries, let me know.
you have any queries, you can ask me, or you will like today class, just post the thumb symbols. ఓకే, మీకు ఈరోజు క్లాస్ నచ్చినట్టయితే ఆర్ యూ కెన్ లర్న్ సంథింగ్, ఈరోజు కొత్తగా నేర్చుకున్నాం సార్ అంటే జస్ట్ పోస్ట్ ది థమ్ సింబల్స్ గైస్, ఆర్ చాట్ బాక్స్ లో న్యూ లర్న్ అని చెప్పి పోస్ట్ చేయండి. లెర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. I will share one number. If you have any queries or regarding career guidance or something related, placement or course related, or any regarding your placements issues, I will share one number. If you call our company number, if you call that number, you get all information or related details. So this is our company number, guys. If you call anytime, you can regarding any course related or something related issue, career guidance, placement supports. If you have any queries about courses, free demo classes, anything, just call this number. You can ask our team. They will clarify you all these things. Okay, guys. If you have any queries, let me know. If you have any queries, you can leave the class. I hope you all. I think today class will understand. So, guys, if you have any queries, like time is running up, I will. Regarding these all details, you just call this number. They will guide you all these things regarding something. Or I will share one form. You can, if you have interest, this form, fill this form. So you will, our team will contact you regarding these. Just a second, guys. Just a second. So I will share one Google form, guys. Just fill it. This is regarding just inquiry form. Our team will shortly contact you. If you fill, just post the thumb symbols, guys, after filling the form. So I know how many of you. Okay, guys, if you have any queries, let me know, or else you can leave the class today. I will share the session. Just fill the form if you are regarding any queries, or just call this number regarding any course details you want, or you just fill the form. Our team will shortly contact you. Okay, guys, thank you.